Dear student, welcome to Lakas Public School and College online class. I hope everybody okay and everybody stay in your home. Dear student, today I will discuss with you another mathematical problem from chapter 2. Okay. My question is if x equal b plus c minus a, y equal c plus a minus b and z equal a plus b minus c, then show that s cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal 4 into a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Okay. At first I write down the given value x equal b plus c minus a. Given that x equal b plus c minus a, y equal c plus a minus b, and z equal a plus b minus c. Okay. At first I find out the value of x plus y plus z. Okay. And why we find out the value of x plus y plus z? Because when I apply this term formula s cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, then we get half into x plus y plus z into x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal. We know this formula s cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal half into x plus y plus z into x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. So at first I find out the value of x plus y plus z. Then it will be easy to solve this problem. Okay. So I find out value of x plus y plus z. The value of x equal b plus c minus a plus value of y c plus a minus b plus value of z a plus b minus c. Okay. Minus c plus c minus b plus b minus a plus a out. We find out a plus b plus c. So we can write a plus b plus c. The value of x plus y plus z equal a plus b plus c. Okay. Now I find out the value of x minus y. Find out the value of x minus y whole square. At first I find out the value of x minus y. X minus y. Value of x equal b plus c minus a minus y. Value of y equal c plus a minus b. So we can write b plus c minus a minus c minus a minus minus it will be plus b. So we find out minus 2a plus sign minus sign plus c minus a out plus 2b. Okay. So we can write minus 2 to the common way 2 into a minus b, or x minus y equal minus 2 into a minus b. At first I find out the value of x minus y equal 2 into minus 2 into a minus b. Squaring both sides. X minus y whole square equal 4a minus b whole square. When you squaring both sides, then the line will be x minus y whole square equal 4 into a minus b whole square. Okay. Now I find out the value of y minus z whole square. At first I find out the value of y minus z. Again y minus z. Value of y equal c plus a
minus b minus value of z equal a plus b minus c. So we can write c plus a minus b minus a plus minus minus b minus minus plus c. So we can write minus 2b plus 2c minus a plus a out minus 2b minus c. So y minus z, we find out the value of y minus z, y minus z, then y minus z whole square, it will be 4b minus c whole square. Okay, we find out the value of y minus z whole square equal 4 into b minus c whole square, squaring both sides. Now I find out the value of z minus x, value of z minus x, z minus x, value of z equal a plus b minus c minus value of x equal b plus c minus a. So we find out a plus b minus c minus b plus minus a minus minus c minus minus plus a. Okay, so we can write minus 2c plus 2a minus b plus b out minus 2c minus a, or z minus x whole square equal 4 into c minus a whole square. Okay, dear student, now look the board. At first I find out the value of x plus y plus z. I get the value of x plus y plus z equal a plus b plus c. Then I find out the value of x minus y. We get that x minus y equal minus 2 into a minus b, then squaring both sides. Then we get x minus y whole square equal 4 into a minus b whole square. Same way we find out the value of y minus z, then squaring both sides, we get y minus z whole square equal 4 into b minus c whole square. Again z minus x, value of z minus x equal minus 2 into c minus a. So squaring both sides, then we get z minus x whole square equal 4 into c minus a whole square. I hope everybody understand this term. Okay, now I write the left hand side. Left hand side, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. We know this is a formula, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is a formula. So we can write half into x plus y plus z into x minus y whole square, x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. Okay, now putting the value of x plus y plus z, we find out the value of x plus y plus z equal a plus b plus c. So we can write half into a plus b plus c. Okay, value of x minus y whole square, value of x minus y whole square equal 4 into a minus b whole square, 4 into a minus b whole square, y minus z whole square equal 4 into b minus c whole square, value of z minus x equal 4 into c minus a whole square, 4 into c minus a whole square. Okay, putting the value of x plus y plus z, x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. Okay, now we can write half into a plus b plus c into 4 into
a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. So you can write 4 into half into a plus b plus c, a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. আমরা এইভাবে লিখতে পারি। আমি কি করেছি 4 কমন নিয়েছি, হোল টার্ম থেকে কি করেছি 4 কমন নিয়েছি। 4 কমন নেওয়ার পর আমি পাচ্ছি 4 ইন্টু a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus c whole square। এই যেহেতু আমাদের কমনের রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা 4 আসছে ফ্রন্টে, তার জন্য 4টা নিয়ে আসলাম। আর হাফ ইন্টু a plus b plus c ইন্টু a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. It is the one kind of formula. The formula of this line is a formula. So we can write 4 into a cube plus b cube plus c cube minus 3ab c. Okay, right hand side out. So you can write right hand side, left hand side and right hand side is equal. Left hand side equal right hand side. Proved. Hey student, I hope everybody understand. আমরা একটা কি করেছিলাম, আমরা a cube plus b cube plus c cube minus 3abc এই সূত্রটা আমরা প্রথমে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং সূত্রের প্রমাণও করেছিলাম, এবং এই সূত্রের একটা প্রমাণ মানে অ্যাপ্লাই আমরা দেখালাম। দুইটা অ্যাপ্লাই দেখেছি আমরা তোমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসও। আমি এই সূত্র জাতীয় অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, আজকেও এই সূত্র নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা জানলাম যে a cube plus b cube plus c cube minus 3abc সূত্র হলো half into a plus b plus c into a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. I hope everybody understand this mathematical problem. If do you have any problem, please inform me, and I hope everybody enjoy online class. Please be attentive, your study, don't neglect. Thank you everybody.